Hola, yo hoy les estaré hablando sobre la unidad 22. Primero les estaré leyendo en inglés la unidad y sus ejercicios y luego les voy a traducir la unidad. The hard and singularity 1. A. Shortness of the brain. Shortness of the brain or realness is dysphonia. And fitness is a cause by exercise, physical activity shows a climbing start, but in severe cases it may be present even at rest. The patient who is depressed will lay flat orthopenia, for example, if it will tend to sleep rise up or two or more pillows. The abbreviations SOBOA stand for shortness of beer or exercise or exercise or efforts. Patient says, I get terribly short of the brain cleaning stress. Doctors can ask, how many pillows do you sleep on? Heart rate. The normal resting heart rate is the 65 and 75 beats per minute. An adult man be as low as 14 beats per minute. And swimming activity, the heart rate can go a hill has 200 minutes. The heart rate might be regular and irregular. In irregular rate and rhythmia, there may be arrhythmias which interrupt the regular rate. Primary rest of the right might vary with respiration, or it might be compared irregular as in fibrillation. When patients are aware of the irregularity, they describe the symptoms and palpitations. Case 4. A 20-year-old student has admitted to hospital with a long history of the ear problems. She had been increasingly tired with shortness of the breath or exercise, orthopenia, and palpitations. A mitral valve replacement and be carried on 3 years progress, and this has still the symptoms of the heart failure but has following the specialist attacks of atrial fibrillation, which had been particularly severe of the 6 months before admissions. Heart failure. Heart failure causes when the heart is unable to make sufficient cardiac output. The amount of the blood pumped by the heart has meaning. For the body's needs, it might involve the left incident of the heart, the right side or both. In left heart failure, the main symptoms in the ventilators. The symptoms of the right heart failure include paper, edema, slim, vein in the feet and ankles. This is now a period of the month. If when a finger is the position in the sweat, it causes a small depression of open aorta, pulmonary artery, pulmonary vein, mitral valve, symptoms, and tesco valve. Completed the conversation based of the case history and B opposition. Doctor, what seemed to the problem? Patients. I have I been worried palpitations. Doctor, how long have you had them? Patients. For about 6 months, but even had heart problems
For years, with the tearing and shortening of bands, read in the I could walk more than 100 meters with the having to stop. I had to sleep other periods. I have a mitral valve replacement. There years ago and try improve this for a while. My word combination use a word from each boss. Two words can be used twice. Look and be and see opposition to help you. At rest. At effort. At rest. Cardiac open. Heart failure. On best. Effort. Parent of the mom. Premature rest. Where the words and patient were used to describe the symptoms below. Look A and B and C opposition to help you. Dysphonia, shortness of brain. Arrhythmia, irregular rhythm. Orthopenia, shortness of the brain when lifeline. Edema, sleep. Completed the case report. Look A, B, and C opposition to help you. Case A, 16-year-old woman attained her GP surgery completed of the breast exertions. There has been increasing over the previous 8 months until it was producing problems and wrote 500 meters walking the liver. There was no history of the chest pain. She had had severe attacks of fat heartburst with the less than 20 and 30 minutes, and we were associated with the some shortness of breath. She has not some swelling of the ankles by the end of the day. This dispensing overnight. Ahora le estaré traduciendo en español. El corazón y la circulación 1. Dificultad para respirar. La falta de aliento o disnea es, al principio, disnea de esfuerzo. Al principio, esto es causado por el ejercicio disnea al esfuerzo físico, como subir escaleras, pero en casos graves puede estar presente incluso en reposo. Un paciente que se asfixia cuando está tumbado, por ejemplo, en la cama, necesitará dormir levantado sobre 2 o más almohadas. La abreviatura SOBOE significa Shortness of Breath on Exercise, dificultad para respirar con el ejercicio o el esfuerzo. Los pacientes dicen, tengo una falta de aliento terrible subiendo escaleras. Los médicos pueden preguntar, ¿con cuántas almohadas duermes? Ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca normal en reposo es de 65 a 75 latidos por minuto. En los atletas puede ser tan baja como 40 latidos por minuto. En la actividad atlética extrema, la frecuencia cardíaca puede llegar a ser de 200 latidos por minuto. El ritmo cardíaco puede ser regular o irregular. En un ritmo irregular puede haber latidos extras que interrumpen el ritmo regular, o el ritmo puede variar con la respiración o puede ser completamente irregular, como la fibrilación auricular. Cuando los pacientes son conscientes de la irregularidad, la descripción como palpitaciones. Caso 4. Una estudiante de 22 años fue ingresada en el hospital con una larga historia de problemas cardíacos. Había experimentado un aumento de disnea al esfuerzo, ortopnea y palpitaciones. Le había sometido a una situación de la válvula mitral hacia años, y esta había estabilizado sus síntomas de insuficiencia cardíaca, pero fue seguido por episodios ataques de fibrilación auricular, que habían sido particularmente graves durante los 6 meses anteriores al ingreso. Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no puede mantener un gasto cardíaco suficiente. La cantidad de sangre bombeada
por el corazón cada minuto para las necesidades del cuerpo. Puede involucrar el lado izquierdo del corazón al lado derecho o ambos. En la insuficiencia del lado izquierdo, el síntoma principal es la falta de aliento. Los síntomas de la insuficiencia del lado derecho incluyen edema periférica, hinchazón, que comienzan en los pies y los tobillos. Esto se conoce como edema con fovea o edema que deja una hendidura o fosa cuando se presiona la zona. Diafragma del corazón mostrado. Aorta, arteria pulmonar, venas pulmonares, válvula tricúspide, válvula mitral y tabique.